check, check. Check, check, check. Check. எல்லாம் வாய்ஸ் ஆடிபிளாக இருக்கேன் இந்த Yeah. Yes, it is. So, hello everyone. Hello. Hello, hi, hi everyone. Good evening. Ricky Johns, bro, live எப்போ லைவ் ஆரம்பிச்சிருச்சு bro. Good evening. Hi. See, today's chapter இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒன் எனக்கு மை செகண்ட் ஃபேவரட்னு வச்சுக்கோங்க திஸ் சாப்டர் ஓகே கைஸ் கமான் சாட் பாக்ஸில் எல்லாரும் ஆஸ்க் யூ டவுட்ஸ் ஆஸ் யூஷுவல் ஃபர்ஸ்ட் 5 minutes உங்களோட நீட் ஹாய் ஹாய் உங்களோட நீட் ஜேர்னியை ஐ வில் டூ மை பெஸ்ட் டு அசிஸ்ட். எத்தனை கொஷின்ஸ் வரும் திஸ் சாப்டர்? இந்த சாப்டர் வந்து கொஞ்சம் யூ கான்ட் டெல். ஓகே எத்தனை கொஷின் வரும்ன்ட்டு. ஓகே கைஸ், before asking your queries, this is Vidamuyarchi 2.0 for you. Okay, this beautiful team from all the medical colleges in Chennai, all the top medical colleges. Okay, every day at 6 p.m. we'll be live taking classes for you. So yeah, எத்தனை கொஷின்ஸ் வரும்? ஓகே கைஸ் கமான், சாட் பாக்ஸில் எனர்ஜியே இல்லை. I think I'll write. Hi Anna, happy to see you. That means a lot. Happy to see you too. Come on, all the
viewers of this channel. உங்களோட டவுட்ஸை கேளுங்க. நீட் 2026 உங்களோட ஜேர்னியில் ஐ வில் ஹெல்ப் as much as possible. Okay. ஓகே, அவ்வளோதான். ஸோ நோ ஒன் ஹேஸ் எனி டவுட்ஸ். உங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் செம்ம ஸ்மூத்தாக போகுது போல். ஐம் ரியலி ஹாப்பி. ஹாய். அண்ணா ஃபிசிக்ஸ் மட்டும்தான் கேட்கணுமா? ஆஸ்க் மீ எனி திங்ண்ணா. ஐ ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் ஆல் 3 சப்ஜெக்ட்ஸ் சொல்லி. ஐ டூ மை பெஸ்ட் இன் ஹெல்பிங் யூ. என்ன வேணால் கேளுங்க. ஆல் தீஸ் 3 சப்ஜெக்ட்ஸ், பயோ, ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி. ஐ திங்க் ஸ்டார்டிங்கில் இந்த மாதிரி கேட்டது பீப்புள் லைக் இட். இந்த மாதிரி குவரிஸ் எவ்வளோ லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் சொல்லுங்கண்ணா. லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட். ஓகே, தட்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி. அது வந்து கிளாஸ் எடுப்பாங்க. should I really teach you? Today's class is rotational motion. You're asking me chemistry subject questions. That's so bad. Now the preparation, if you want any help, I'll help. Okay. Limiting reagent, I myself forgot. Black slide, bro. I tried it, bro. Ricky, bro. வேலை செய்யலை. It didn't work. நான் அதான் கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு. பிளாக் ஸ்லைட் ஆட் பண்ண ட்ரை பண்ணேன். இன்சர்ட் பிளாங்க் பேஜா வரும்போது ஒயிட்டாக தான் வருது. அதுக்கு மேலே ஐ ட்ரைட் ஸோ மெனி டைம்ஸ், இட் டிடன்ட் ஒர்க். Yeah, I told to ask any subjects or a preparation what I did. Okay. Limiting reagent na, wait, let me think. I don't know. I don't remember. Like proper I don't know. To some extent it's like okay, I'm not supposed to do this, but okay, பரவாயில்ல கேட்டிங்க. When you have a reaction, okay, some A plus B gives C. Okay, it's cross இருக்கு. To some extent, okay, see, like say 2A plus B gives C. In this reaction, okay, in this reaction, say this is a reaction. I'm still not pretty sure, but still the idea is that no matter how much you have one of the reactant, say A என்ன அதிகமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். A வந்து என்கிட்ட ஒரு 10 molecules of A இருக்குது, என்கிட்ட 5 molecules of B இருக்குது. ஓகே, இப்போ வந்து now some through surplus thing I got A ஓட 15 molecules of A எனக்கு கிடச்சிருச்சு. ஓகே, but still only 10 will react with B. Remaining 5 வந்து சும்மா தான் இருக்கும். Okay, so that's technically B is the limiting reagent in this reaction. அதாவது the amount of B decides the product thing. கரெக்டா? Anyone tell me? Yeah, physics classல chemistry எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கக்கூடாது.
I think it's against policies. It's not working either. Okay. Now we have our Saranified SNG test series in our SNG app, which you can download from Play Store, App Store. I think இப்போ ஆப் சொல்லியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Go check it out. அதில் வந்து I took for physics எல்லா கொஷின் பேப்பரும் for physics I only took personally. எல்லாம் சாப்டர் வைஸ் அப்புறம் ஃபார் 11th and 12th போத் 11th எல்லா சாப்டரும் 12th எல்லா சாப்டரும் 45 questions and then யூனிட் வைஸாக 11th மூணு யூனிட்டாக 12th 3 யூனிட்டாக அந்த மாதிரி போயிருச்சு. தென் யூ ஹேவ் கிராண்ட் டெஸ்ட்டில் வந்து யூ ஹேவ் 15 கிராண்ட் டெஸ்ட். அதோட டிஃபிகல்ட்டி லெவல் பி லைக் ஸ்டார்டிங் ஈஸியாக இருக்கும், போக கஷ்டமாக இருக்கும், திரும்ப ஈஸியாக இருக்கும், திரும்ப கஷ்டமாக இருக்கும், திரும்ப ஈஸியாக இருக்கும். இட் வேரிஸ் பிகாஸ் சும்மா ஒரு எல்லா டைப் ஆஃப் கொஷின் பேப்பர்ஸையும் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கணும். பிகாஸ் நான் இப்போ ஃபிசிக்ஸ் ஈஸியாக இருக்கும்போது அந்த பேப்பரில் கெமிஸ்ட்ரி ஒன்ட் பி ஈஸி. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு வெர்சடைல் ஆக்கிறதுக்கு தான் அந்த மாதிரி கொஷின் பேப்பர்ஸ் இருக்கும். டூ செக் இட் அவுட். லாட் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸ் வென்ட் இன்டு தட் ஆப் டெவலப்மெண்ட்க்கு. அண்ட் தோ இந்த QR ஸ்கேன் பண்ணி யூ கேன் download the app and அதில் டெய்லி ஒர்க் ஷீட்ஸ் இருக்கும். அண்ட் வாட் எவர் கிளாஸ் ஐம் டேக்கிங் ஹியர், ஓகே, இந்த பிபி ப்ரெசன்டேஷன் இட் வில் பி அப்லோட் இன் தி அப்ளிகேஷன் as well along with the வீடியோட லிங்க். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டே யூ கேன் யூஸ் திஸ் as well. ப்ரோ வீட்டில் திட்டுறாங்க ப்ரோ, எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ப்ரோ, மார்க் 350 தான் வருது, வீட்டில் என்னை புரிஞ்சுக்க மாட்டேறாங்க ப்ரோ. கண்ணாரிக்கி சில், ஓகே, எல்லாம் பார்த்துக்கலாம். இன்ஸ்டியூட்டில் இஃப் இட் வாஸ் டஃப்னா பட் சி கொஷின் பேப்பர் பீயிங் டஃப் வந்து எய்தர் இட் கேன் பி ஆக்சுவலி டஃப் ஆர் நம்ம வந்து நிறைய இடத்துல நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம், ஓகேவா. பட் யூஸ்வலி டஃப்னா கொஷின் பேப்பர் டிஃபிகல்ட்டி தான் சொல்லுவாங்க. நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் விட பேப்பரோட டிஃபிகல்ட்டி பேஸ் பண்ணி தான் இட் வில் பி எதர் டஃப் ஆர் ஈஸி ஃபார் அஸ். ஓகே, நம்ம இஃப் உங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து இஃப் இட் வாஸ் டஃப்னா you start solving difficult questions, okay, then you will have an idea to how to solve. Because in physics if you take basic concept தான் இருக்குது, அதுலேருந்து you can ask எந்த லெவலுக்கு வேணால் கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஓகே, whatever we are studying here, அதோட basics again it will come if you pursue physics in your UGs, okay, and all. So yeah, it's அப்படி தான். ஓகே, நீங்கள் இஃப் இட் சால்வ் டிஃபிகல்ட் கொஷின்ஸ் போக போக சரியாயிடும். வீட்டில் திட்டுறாங்க இந்த சென்ஸ் பெருசாக மனசில் எடுத்து யூ டெல் தம் ஹவு திஸ் திங் ஒர்க்ஸ், ஓகே, ஏன் இந்த மாதிரி ஆகுதுன்ட்டு. ஆனால் வீட்டில் வந்து கொஷின்ஸ் பார்த்தா நான் கெஸ் பண்ண ஆப்ஷன் வருது. ஓகே, சி நீங்கள் கெஸ் பண்ண ஆப்ஷன் வருதுன்னா guessing is actually it's not a good thing, okay. கெஸ் பண்ணுறது வந்து அந்த இன்ஸ்டன்ட்க்கு இட் வில் ஹெல்ப் யூ, ஓகே. கெஸ் பண்ணி ஆன்சர் கரெக்டாக ஆன்சர் அந்த இன்ஸ்டன்ட் இட் வில் ஹெல்ப் யூ, பட் இட் won't help you retain stuff, ஓகே. அந்த கொஷின் இஃப் they ask அந்த சிமிலர் மாடலில் இல்லை அந்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி கொஞ்சம் பில்ட் பண்ணி எதாவது கேட்டாங்கன்னா you won't be able to answer because you guess the answer in the first place. ஸோ கெஸ் எல்லாம் பண்ணாதீங்க. அந்த கெஸ் பண்ண கொஷினை யூ எரர் நோட்ஸ் வச்சு கரெக்ட் யுவர் மிஸ்டேக்ஸ், ஓகே. ப்ளூ பிரிண்ட் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் இது கண்டிப்பாக தரேன். இது திஸ் திங் ஐ வில் 80 marks ஃபார் போர்டு எக்ஸாமா.
Celeste. Anna, how to study with focus? Feeling so blank, Anna. Just see. இப்போ கேக்குதா? Check. I think it's audible now. See, you are நீங்கள் எங்கே வேணால் இருக்கலாம். You say you are first year repeater இருக்கலாம், second year repeater இருக்கலாம், or 11th இருக்கலாம், 12th இருக்கலாம். Just imagine yourself, okay, whatever, let it be whatever you are studying now, okay. நீங்கள் எங்கே வேணால் இருங்க. If you are preparing for NEET 2026, or if you are preparing for NEET in general, this work for me. Just imagine yourself in the next 1 or 2 years, okay. இப்போ if you are 11th, just imagine yourself after NEET முடிச்சிட்டு just imagine yourself being in a doctor at some check. Just imagine yourself being a doctor in some your dream college, okay. On the white coat போட்டு just imagine yourself, okay, and work towards it. It will definitely help you. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் when you are not, okay, நீங்கள் வந்து அந்த கோல் அச்சீவ் பண்ண முடியாமல் இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அதையும் யோசிச்சு பாருங்கள். இந்த நெகட்டிவ் சைடு தட் வில் புஷ் யூ ஈவன் மோர், ஓகே. ஸோ யா, ஓகே. So yeah, so someone asked me for blueprint, right? நான் இது கண்டிப்பாக ரெடி பண்ணி I will share it in class only. April I will give you a proper blueprint, but it's still it's very obvious, but now I'll put my work into that, okay. Mock test I was averaging around 670. Full syllabus test in the end, okay. Okay. ஓகே, அவ்வளோதானா? ஷால் ஐ ஸ்டார்ட் த கிளாஸ்? இல்லை வேறு ஏதாவது டவுட் கேட்கணுமா ப்ரோ? உங்கள் படிப்பீங்க? ஐ யூஸ் டு ஸ்லீப் ஒரு 4-5 hours, 5 to 6 hours, 6 hours ப்ராபர்லி. 10க்கு தூங்கி 4க்கெல்லாம் எழுந்திரிச்சிடும். யா, 6 hours, 6 தான் நினைக்கிறேன். 10, 12, 4, 6, யா. இது வந்து எண்டில் நீட் ப்ரிப்ரேஷன் எண்டில், இல்லைனா 8 hours நல்லா தூங்க. சவுண்டு கம்மியாக கேட்குது. இப்போ ஓகேவா? இதை விட இதில் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது. யா அண்ணா, when days are getting close to exam, even what I studied, everything is forgetting அண்ணா. chill, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, பார்த்துக்கலாம். You won't forget when you have studied something for so long, okay. Repeatedly you have studied for something, okay. இது நிறைய கொஷின்ஸ் எழுதியிருப்பீங்க, நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, நிறைய எக்ஸாம்ஸ் எழுதியிருப்பீங்க. இந்த ஆன் தி டே ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் எப்படியும் அந்த மாடல்லேருந்து ஆர் அது பேஸ் பண்ணி ஆர் அந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி சம்திங் இட் வில் பி ரிலேட்டட் ஒன்லி. ஸோ நீங்கள் சால்வ் பண்ண கொஷின்ஸ் ஓட
ஃபவுண்டேஷன் வச்சு தான் வந்து கொஸ்டின்ஸ் will build up again. Okay, it நியூமரிக்கல் வேல்யூ மாறலாம் ஆர் சம் அதர் திங்ஸ் மைட் சேஞ்ச். பட் நீங்கள் படிச்சதுல இருந்தால் கொஸ்டின் எப்படியும் வரும். ஓகே, அண்ட் இட் யூல் ஆல்சோ நீங்கள் மறக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க. தட் மீன்ஸ் எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தட் மீன்ஸ் ஐ ஹவ் ஸ்டடிட் வெல். ஓகே, ஆன் தி டே ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் எல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் வந்துடும். ஓகே, பாட்டனி மார்க் 130 தான் வருதுன்னா என்ன பண்ணுறது? பயோ ட்ரை டு எய்ம் 340+. ஓகே, அவங்க இன்ஸ்டியூட்டில் நார்மலாக 2024 வரைக்கும் எப்படிலாம் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்களோ அதுலேருந்து 340+ எய்ம் பண்ணுங்கள். ஓகே, இஃப் இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா 130 தான் வருதுன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா யூஸ்வலி பாட்னி ஜுவாலஜிலாம் வந்து ஈஸியாக மார்க் வாங்கிடலாம். த ரீசன் பீயிங் தி ஈஸ் இன் நோயிங் தி டாபிக்ஸ். ஓகே, நீ இப்போ ஃபிசிக்ஸில் வந்து யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அ நியூ கான்செப்ட் கம்ப்ளீட்லி. சே இஃப் இட் வேர் பாட்னி ஆர் ஜுவாலஜி, நீ வந்து அந்த என்சிஆர்டி லைன்லேயே தான் சின்னதாக மிஸ் பண்ணியிருப்பேன். யூ வுட் ஹவ் ஸ்டடிட் பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் ஸ்டடிஸ் பயாலஜி. ஓகே, அதில் ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் நீ யூ வுட் ஹவ் மிஸ்ட். அந்த மிஸ் பண்ண லைனை அது இந்த கொஷின் கேட்டிருக்குன்னா அதுலேருந்து மிஸ் ஆகிருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் சிம்பிள், ஜஸ்ட் ரீட் என்சிஆர்டி அண்ட் நீ பண்ண மிஸ்டேக்ஸை ஒன் டிப் வில் பி தட் பண்ண மிஸ்டேக்ஸோட அந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, வாட் என்ன நீ நினச்சி எழுதினியோ இட்ஸ் ராங், அதனால தான் மிஸ்டேக் ஆச்சு. அந்த பாயிண்ட் வந்து அந்த புக்கில் எங்கே இருக்கோ, என்சிஆர்டியில் எங்கே இருக்கோ, ஹைலைட் தட் அண்ட் இல்லைனா ஸ்டார் போட்டு வச்சுக்கோ. அண்ட் whenever you're revising you get a reminder that இந்த கொஷின் நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணோம் while we were studying. ஓகே, while we wrote this examination. அந்த மாதிரி போக போக பண்ண இட் will get better. ஓகே, இட்ஸ் ஈஸி. பாட்னி ஜுவாலஜி எல்லாம் வந்து இட்ஸ் ஈஸிலி இங்கே மார்க் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடலாம். பட் லாட் ஆஃப் ரிவிஷன்ஸ் ரிக்வயர்ட். லைக் இன் ஜென்ரல் எங்கள் கூட படித்தவங்க எல்லாமே வந்து ஒரு 20 வாட்டி 25 வாட்டி இந்த புக் ஃபுல்லாக படிச்சிருப்பாங்க. என்சிஆர்டி தான் ப்ரோ, ஐ ஸ்டடிட் ஒன்லி என்சிஆர்டி ஃபார் பயோ. அதுக்கப்புறம் இந்த நியூலி ஆட் ஃபேமிலிஸ்லாம் இருந்துச்சு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து அது தனியாக ஒரு ஃபைல் இருந்துச்சு, அது ஸ்கூலில் கொடுத்தாங்க. அதை தவிர பாக்கி எவ்ரி திங் வாஸ் இன் ஃப்ரம் என்சிஆர்டி ஒன்லி. ஓகே ப்ரோ, ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பிகாஸ் 50% கம்ப்ளீட்டடா? என்ன 50% கம்ப்ளீட்டட்? இன்ஸ்டியூட் பார்ட் டெஸ்ட்டில் ஆன் ஆவரேஜ் ஐ யூஸ்வலி கெட் 650. அண்ணா கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் வரப்போ மார்க் நீட்டாக ட்ராப் ஆகுது, வாட் டு டூ? 650 இஃப் யூ ஸ்கோரிங் சூப்பர். ஆனால் ஆர்கானிக் வரப்போ மார்க் ட்ராப் ஆகுதுன்னா டெய்லி டேட்டா குறையுதா? ரிக்கி ஜான்ஸ், டோன்ட் வரி, நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ரெசல்யூஷன் கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வில் ஸ்டார்ட் த கிளாஸ். ஓகே, ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி சேம். ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் ஜஸ்ட் லைக் பயோ, பட் யூ ஹேவ் டு ரிவைஸ் இட் லாட் ஆஃப் டைம்ஸ். நான் நிறைய வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணுவேன். என்சிஆர்டி தான் அப்படி ரிவைஸ் பண்ணுவேன். ரிவைஸ் பண்ணக்கப்புறம் ஓகே, இன் 12th என்சிஆர்டிலாம் தேர் வில் பி கொஷின்ஸில் இந்த கன்வர்ஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆல், அதுலேருந்து அப்படியே கொஷின்ஸ் வில் கம். அதெல்லாம் வந்து ஐ யூஸ் டு லவ் சால்விங் தட். ஓகே, அதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை ரிவைசிங் இட் லாட் ஆஃப் டைம்ஸ். அதை வந்து அண்ட் வாட் எவர் ரியாக்ஷன்ஸ் யூ ஃபர்கெட்டிங், ட்ரை ரைட்டிங் இட் ஆன் அ பேப்பர் ஆர் சம்திங் அண்ட் ஸ்டிக் இட் ஆன் யர் டேபிள் ஆர் இல்லை நீங்கள் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற நோட்டில் ஃப்ரண்ட் பேஜ் எங்கே இருக்கட்டும். எப்போல்லாம் நீங்கள் அதை நோட் ஓப்பன் பண்ணுறீங்களோ அதை பார்த்துட்டே இருங்க. இந்த ரியாக்ஷன் இப்படி நடக்குது, தேர் இஸ் அ டபுள் பாண்ட் ஹியர், தேர் இஸ் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஹியர். அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மிஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு யூ டூ திஸ். ஓகே, நிறைய வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிடுங்க ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. ஓகே, yeah, but 650 on average is really good. Amazing. Okay, class ஆரம்பிக்கலாமா?
Okay. Okay. Let's talk about circular motion. Okay. இங்க இருக்கு. Okay, the pen is not working, guys. இங்க இருக்கு. Fine. I'll just tell you in brief ஒரு சில நோட்டேஷன்ஸ் மட்டும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சிடுறேன் பிகாஸ் மோஷன் இன் பிளேனில் அதனால பண்ண முடியல. there are few things. Okay, இப்போ translation motionல you have displacement. So big. You have displacement, velocity, acceleration. Okay, இதே வந்து in circular motion when an object is going in circular motion, okay, circular போகும்போது say this is the radius r. Okay, see the object went from here to here. Okay, இங்கேருந்து இங்கே போச்சு. இங்கேருந்து point A to point B, making an angle theta. Okay, circular motionல we have few terms. Okay, இங்கேருந்து இப்படி போகுதுன்னா we have theta called as angular displacement. We have omega known as angular velocity. We have alpha called as angular acceleration. Okay, these are few terms which you must know before starting. Okay, இப்போ வந்து இந்த ஸ்லைட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது கிளியர் தெரியுதா? ஓகே ஓகே. Let's say this is small. Okay, let's say this d theta is so small. This theta is so small, like, take it as d theta. அப்போனா வந்து this is almost a line. Okay, and they're almost perpendicular both. Okay, in that case let's take any one. அப்போ வந்து sine of this theta or d theta, sine theta will be equal to theta in this case. Theta will be equal to this length by r. L is equal to r theta. Okay, when theta is super small, இந்த மாதிரி இருக்கும். Okay, just know, so this linear displacement of this object from in the point to in the point, okay, is equal to angular displacement
times the radius of the circle. Okay, இது ஒரு concept. This is one. இப்போ வந்து velocity is nothing but, what is velocity? Displacement by time. அதே வந்து இங்கே omega is nothing but angular displacement by time. Angular displacement nothing but theta by t. Okay, this is your angular displacement. Done. Angular displacement by time. Angular velocity. Done. Super clear. And one more thing. இது வந்து எப்படி எழுதுறாங்கன்னா, now this in the relation இது கூட we will connect. Okay, now ரெண்டுமே டிவைட் பை t பண்ணோம்னா velocity is equal to r omega இந்த மாதிரி இருக்கும். and then திரும்ப t time different divide பண்ணோம்னா we will get acceleration a tangential acceleration equals to radius into angular acceleration. Okay, done. Okay, super. I wanted you to know this in the chinna topic. Okay, see, when an object is moving, okay, circular motion la போகும்போது it will have a force. Okay, அது வந்து vertical circular motion we discussed, which is nothing but your centripetal force, அதுக்கு opposite centrifugal force will be there. These are pseudo forces. They don't act on the body through contact. Okay, and it's expressed by m v square divided by r. Your force on this body, pseudo force. Okay, v is nothing but your angular velocity. இதை வந்து எப்படி எழுதலாம்னா m v by r is nothing but omega m இல்லைனா இப்படி எழுதலாம். This is your okay. I wanted you guys to know this. Done. Clear. புரிஞ்சுச்சுன்னா just put a thumbs up on the chat, guys. Come on. Okay, super. Circular motion la, I wanted you to know this. இந்த மூணு thing only. இது now let's move into motion. This is just an introductory session here, introductory topic. Okay, motion can be of three types. With respect not with respect to, it's like in the chapter based பண்ணி if you see there are three types னு சொல்லலாம். Okay, one வந்து உன்னோட first type of motion will be your translatory. Okay, and then second type is your rotational. Two types of motion, and there will be both, and there is a third type where there will be both translatory and rotational. இது ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கும். Which is your rolling.
rolling motion. இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் if it's moving like this, இந்த மாதிரி, it's said to have velocity, it's said to have displacement, sometimes it may have acceleration. Okay, இதே வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கல் ஒரு பிளேனில் இப்படி சுற்றுது. This is your circular plane. Oh my god, not this. Okay, ஒரு circular planeல it's spinning like this. Okay, about this point. இந்த மாதிரி சுற்றுது. And then it's said to be in rotational motion. இதே வந்து say இந்த மாதிரி ஒரு வெஜ்ஜில் you're having a disc or a cylinder which is moving downwards. ஓகேவா, downwards மூவ் ஆகும்போது இது இருக்கு இல்லையா, it's rolling. அதாவது there is a rotation. அதாவது இந்த பாயிண்ட் பார்த்துக்கோங்க, இந்த பாயிண்ட் comes here and it comes down. Okay, புரியுதா? And it also, so the point is in rotational motion by இந்த மாதிரி, and it is in translatory motion இந்த மாதிரி. Okay, this is your rolling motion. Okay, இது மூணு தான் வந்து you had to know for before starting this class. Come on guys, இது புரிஞ்சுன்னா let me know in the chat box. இன்னும் proceed பண்ணுறேன். Okay, now there is a thing called Indian club. சரியா, let's not take Indian club. அது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். பட் I'll take a cylinder. It's moving. போயிட்டு இருக்கு. The cylinder, it's rolling. Okay, அதாவது it's having both rotational motion and translatory motion and rotational motion. Okay, so இப்போ இந்த சிலிண்டரில் I'm taking one point. ஓகேவா, I'm taking a few different points. I'm taking this point, I'm taking the center point, I'm taking just away from center, I'm taking this point. Okay, now this cylinder is moving இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகுது. For rotation கழிச்சு if you see, பார்த்தீங்கன்னா this center will be here only. It's rolling like this. Okay, so இந்த ரெட் பாயிண்ட் வந்து இங்கே வந்திருக்கும், இந்த ரெண்டு black பாயிண்ட் வந்து இப்படி போயிருக்கும். If you trace their path, okay, this is how the points depict. Okay, point oda motion is depicted here. Okay, இந்த மாதிரி தான் போகும். Now இப்போ this entire body la, it's moving in a straight line. Okay,
It's moving in a straight line. In the straight line of motion in the body இருக்கு இல்லையா, this is represented by only one point. இங்க பாருங்களேன், this body is moving in this இந்த directionல இப்படி போகுது. இதுக்கு பேரலாக இருக்கிற ஒரே மோஷன் வந்து இந்த சென்டர் பாயிண்டோட மட்டும்தான். ரெஸ்ட் ஆஃப் தி பாயிண்ட்ஸ் அது வந்து இஷ்டத்துக்கு போகுது. இங்கே இப்படி போகுது, ஒன்று இப்படி போகுது, இன்னொன்று இப்படி போகுது. ஸோ பை கன்க்ளூஷன் I can tell you that this point, this one single point in the center, it represents the translatory motion of the entire body. Okay, clear? Entire body translation motion it represents. How? Because it does not rotate. Okay, now this is one example. Scientists gave a name. Okay, in the point they gave a name, and that is called as your center of mass. Center of mass. Okay, yeah. Now the center of mass is so fun, it's nalla velala. Okay, yeah, chat la yarume okay la. Okay, super done. This is your center of mass ன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ by definition center of mass is, I'll write it here. By definition, center of mass is a point where the entire mass of the body is supposed to be concentrated okay to describe its translatory motion. Okay, this is beautiful definition. Okay, இந்த முடிச்சோடனே அப்படியே பார்ப்போம். Oh my god, சிலதெல்லாம் கொஞ்சம் supposed. Okay, this is your center of mass oda ஒரு basic definition. Center of mass they also call it as center of inertia. Okay, done. இது வந்து you must know. இது வந்து center of mass இதான், அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே there is nothing else. Okay, now இப்போ ஒரு ring எடுத்துக்கோங்களேன். Let's say example a ring. Okay, ஒரு ரிங்கு, ஒரு ஹார்ஸ் ஷூ மேக்னெட். ரிங்கு நமக்கு தெரியும், இட்ஸ் எம்டி, ஹாலோ. இங்கே திஸ் இஸ் ஆல் ரிங் திங் அண்ட் இங்கே வந்து இட்ஸ் எம்டி. அண்ட் இது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது. பட் நீங்கள் சொன்னீங்க சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து மாஸோட சென்டராக இருக்கணுமா, அவசியமாக இல்லை. ஓகே,
center of mass can be it's a point where mass is supposed to be concentrated, but it can be outside the body as well. Okay, in the case it's outside the body. I'll tell you why. Okay, I'll give you the properties of center of mass, then we'll get into how to find center of mass and all. Fine. இது உன்னோட U shape bar magnet, a horseshoe magnet. Okay, in the magnet, if you see, the center of mass is outside the body. It can't be here. If it's moving this way, it's moving this way by rotating. Okay, rotate ஆயிட்டே போகுது, move ஆகும்போது, when you see this point, okay, or above this axis, if it's moving, move ஆகும்போது this point இருக்கு இல்லையா, இந்த horseshoe magnetல it will also move up. rotate ஆயிட்டு போயிட்டே இருக்கும். For any point if you take it, it's the same case. ஆனால் இந்த but for this point it stays in translatory motion. Okay, so அதான் வந்து என்னோட center of I'll explain. Ricky Johns, I'll explain. Okay, done. Now if I take a system, of two masses, before getting into objects, நான் first வந்து இங்க point masses பார்க்குறேன். point masses என்னோட graphல I'm having, take this as 0, I am having two masses, say m1 and m2 at a distance of x1 and x2 from the origin. Okay, இப்போ வந்து இவங்களோட இந்த mass system ஓட center of mass, okay, it should be between them. இப்போ பாருங்களேன், center of mass and center of gravity are technically this can be the same point. Okay, for example, இந்த pen எடுத்துக்கோங்க, this pen, if I keep it here, see, because இங்க இருக்கிற mass distribution and இங்க இருக்கிற mass distribution is same, it's able to balance on this single point. Okay, the same case here. When you take some objects, okay, ரெண்டு mass இருக்குன்னா their center of mass is usually between them. Okay, it's not outside. Within that perimeter குள்ள தான் வந்து you have that center of mass. For point masses it's always the same. Okay, center of mass இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குன்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நடுவில் தான் the center of mass. Done. I hope it's clear. So now let's say my center of mass of this thing, okay, this system of two particles is at some distance x center of mass. Okay, fine. இது இந்த மாதிரி இருக்கட்டும். Let's keep it aside. Now tell me, if a mass, okay, if I'm having a huge mass and a small mass, இதுக்கு நடுவில் வந்து if I want to find the center of mass, okay, center of mass வந்து எது கிட்ட இருக்கும்? இங்கே இருக்குமா? m1க்கு ஸ்மால் mக்கு க்ளோஸாக இருக்குமா, இல்லை பெரிய mக்கு க்ளோஸாக இருக்குமா, கேபிட்டல் mக்கு க்ளோஸாக இருக்குமா? அதான் மேக்னெட் அங்கே மாஸ் இல்லை. I'll tell you bro, Ricky, please wait. Now say I'm having two masses, okay. Now say I'm still gravitational moment தான் கன்சிடர் பண்ணுறேன். If I'm having, say இந்த பக்கம் வந்து I'm having some a ping pong ball connected or something, an object connected here. Okay, when I try to balance, okay, will I be closer to it or will I be far away from it? I'll be far away la. பாருங்களேன், what can I do? I don't have any props here, but
just understand. இப்போ வந்து I say I have a tomato and I have attached it here. Okay, இப்போ நான் வந்து டொமேட்டோவை பேலன்ஸ் பண்ணணும்னா, ஓகே, tomato balance பண்ணணும்னா, will I keep my finger closer to the tomato or away from the tomato? I'll be closer, right? எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மாஸ் அதிகமாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ க்ளோஸராக இட் வில் கம். இதோட அப்ளிகேஷன் ஐ வில் டெல் யூ அகேன். ஓகே, how much ever mass is heavier, okay, எவ்வளோக்கு எவ்வளோ if it gets increased, okay, இந்த பக்கம் from say initially it's like this, center of mass இங்கே சென்டரில் இருக்குது, and இந்த பக்கம் மட்டும் I'm adding weight. The more I add weight, the more the center of mass shifts towards the heavier object. Done. Simple. Appo we can find a relation that session started around I think 20 minutes something. It's fine, I've just started the first topic a bit of. Okay, so we know that more mass closer the center of mass of the system. Apona in the amount of mass it will be here only, center of mass, not here inga irukadu, but it will be here, somewhere here, somewhere in between them. ஆனால் அதுக்கு நடுவுலையே வந்து it will be closer to the largest mass. So the relation it will be like radius or distance from of the center of mass from is inversely proportional to the mass of the object. I hope this relation is clear. Done. இப்போ I'll tell you. Now we know that R is inversely proportional to M. அப்போனா we know that MR is equal to constant. Done. Okay, super. இப்போ வந்து we'll derive an equation. M1 R1 equals to M2 R2. Where R1 and R2 are distances from the center of mass. Clear? இப்போ வந்து the same thing, in the same thing I can add a few more. Okay, இப்போ R1 நான் வந்து எப்படி எழுதலாம்னா, R1 is nothing but XCM XCM minus X1 இந்த portion தான் R1. So it's nothing but XCM minus X1. So M1 XCM minus X1 equals to, this pen is not writing, okay, M2 XCM. இது எப்படி எழுதுவேன்? How will I write this? X2 minus XCM. It's not depicted properly here. இங்கே ஒரே நிமிஷம். M2 வந்து இப்படி இருக்குமா? Somewhere இப்படி. This is your M2. So M2 is nothing but your X2 minus XCM. அப்போனா you will get R2. If you simplify, M1 XCM minus M1 X1 equals to M2 X2 minus M2 XCM. சேர்த்துனா M1 XCM plus M2 XCM equals to M2 X2 plus M1 X1. இதிலிருந்து we can derive that X center of mass is equal to M1 X1 plus M2 X2 divided by M1 plus M2.
எல்லாருக்கும் clear-ஆ? This is your basic center of mass formula. Super basic. Okay. Done. Ricky Jones, good job. Okay. Done. Super. Now, there are a lot of things based on the center of mass. In need perspective, need or aspect in the பார்க்கும்போது, not perspective. Okay. நீட்டோட இதுலேருந்து பார்க்கும்போது questions are usually from angular momentum, okay, and the center of mass, and questions are based on your torque, center of mass, torque, and angular momentum, these three topics. Okay, usually they ask from this. அதையும் தாண்டி if they ask na, it will be from your rotational dynamics. Okay, rotational dynamics based பண்ணி question கேட்பாங்க. Like literally whatever kinematic equations you have, அது அப்படியே வந்து you'll use it in rotational motion. அது analog circuits. If you take velocity பதிலா you'll use omega. If for displacement பதிலா you'll use theta. Okay, angular displacement, simple. Done. Yeah, HCM becomes no. Yeah, pretty much, yeah, but still okay. It'll be அதோட பாதி. எக்கோவா இருக்கு ப்ரோ. ஓகே, இப்போ ஓகேவா? ஓகேவா இப்போ? இப்போ ஓகேல? சூப்பர், தேங்க்யூ. இப்போ வந்து from this exact equation we'll derive something more easy. Okay, so now x center of mass is equal to m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2. This is your generalized equation. I think I have to speed up things because it's so late. Oh my god. Okay, இதுலேருந்து we'll add a few things. Okay, now if we consider this distance between two particles, oh my god, move the distance between two particles to be d. Okay va, apna it's nothing but r1 plus r2 is equal to d. Okay, fine. So now take anything. இப்போ வந்து if I want to find r2 is nothing but r1, sorry, d minus r1, d minus r1, அவ்வளோதானே? r2 is nothing but d minus r1. Okay, d minus r1. இதில் வந்து if you see இந்த ஈக்குவேஷன் if I add na, or எங்கே இதில் வேணால் ஆட் பண்ணலாம்.
if I add it in the first equation, the primary foundational equation, it can be written as m1 r1 is equal to m2 sorry r2 இதில் வந்து m1 r1 equals to m2 d minus r1. ஓகே, இது வந்து இப்படி எழுதலாம் m1 r1 equals to m2d minus m2 r1, m1 r1 plus m2 r2 is equal to m2 d. It's r1 here. D r1 can be taken as common. r1 தெரியுது இப்போ. Okay, r1 equals to m2 d by m1 plus m2. இது ஒரு important equation. Okay, it can be written in that way. Super. இப்போ வந்து say I'm having so many particles, like I'm having n particles. Okay, இப்போ n ஒரு சிஸ்டமில் என்னோட கோஆர்டினேட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். if I'm having m1லேருந்து n particles இருக்குது from distance x1 to xn. My center of mass of this system will be at m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 mn xn divided by m1 plus m2 plus m3 plus mn, where x, okay, x coordinated x1 x2 x3 அதெல்லாம் வந்து உன்னோட ஆரிஜின் இருக்கு இல்லையா, ஆரிஜின்லேருந்து இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ these particles so many particles இருக்கு. இதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு I use this. Okay, super. Now the same thing can be applied for different coordinates as well. Okay, super. அப்போ நான் வந்து what is n, when n number of mass we have, we can use this formula. Yes, yeah, different coordinates use பண்ணலாம். different coordinates எப்படின்னா, if you have y, y coordinate இருக்கும்போது you use only y, m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 dot mn yn divided by m1 plus m2 plus m3 totally everything. Okay, that will be the distance of the center of mass from the, okay, நல்லா கேட்டுக்கோங்க, that will be the distance of center of mass that will be the distance of center of mass from from y use பண்ணும்போது it's distance from y axis, x use பண்ணும்போது it's distance from x axis, z use பண்ணும்போது it's distance from z axis. Okay, but when they ask questions distance from origin, என்ன பண்ணும், it all forms a right angle triangle. So root under root x square okay. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்களா ரிக்கி, இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்கியா,
யா இந்த பாயிண்ட்லாம் வந்து இப்போது இட்ஸ் நாட் இன் ஒய் ஆக்சிஸ். ஓகே, இது நான் வந்து கொஞ்சம் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்காக காட்டுறேன். நவ் ஐ ஃபவுண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இட் இன் தி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ரீஜன். எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இந்த பாயிண்டில். அதே வந்து இஃப் ஐ டூ இட் ஃபார் ஒய் ஆக்சிஸு, ஒய் ஆக்சிஸ்லேருந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து எனக்கு இந்த 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 பாயிண்ட்ல இருந்திருக்கும் கரெக்டாக. இப்போது if they ask me the distance of center of mass from the origin na, this will be the distance of center of mass. Okay, okay, yo navigate பண்ண ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இன்னைக்கு. Okay, this will be your center of mass distance from the origin. Super easy, pakka. Now this will be a distance of center of mass from the origin. Okay, now I'm introducing you to one point. நான் இங்கே ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த பென் வச்சு எக்ஸாம்பிளில் வந்து I told you one thing la, when I keep it center, okay, center of massல கரெக்டாக வைக்கும்போது it does not fall. அதாவது the gravitational moments of this இந்த பக்கம் and இந்த பக்கம் both cancel out each other. So about the center of mass, okay, the gravitational moments, அதாவது if I'm having an object like this, okay வா, if this is its center of mass, okay, இங்கே மாஸ் இருக்கும். மாஸ் வந்து it will pull downwards, okay, gravity will pull it down towards down. இது வந்து திரும்ப கீழே இருக்கும். If you this is your center of mass இருக்கு அந்த லைன். Here if you place something to hold it on just a single point, கரெக்டாக வச்சா இதோட mg with the length, okay, the distance from the center of mass. Okay, this will get cancelled. அப்புறம் என்ன ஆகும்? About this point there won't be any rotation. Okay, okay, super, pakka. Now the same thing, next we have shift of center of mass. Super. Now the same center of mass, ஏன்னா இப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இவ்வளோ ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன்னா பிகாஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் நிறைய கொஷின்ஸ் வரும் நீட் இதில் பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஹேஸ் ஹெவி வெயிட்டேஜ். ஓகே, சென்டர் ஆஃப் மாஸ், இஃப் யூ டேக் an object, okay, if you find its center of mass, here usually we found the position, okay, say position vector, yeah, அது வந்து வெக்டர் நத்திங் பட் பொசிஷன் வெக்டர்னா இங்கே பாருங்களேன், this is your தான் பொசிஷனா. இந்த பொசிஷனை இஃப் யூ denoted by a vector இந்த மாதிரி, this is a position vector, okay, we find its position, simple. இப்போ நான் say all the masses, all the in the point masses which constitute the system, okay, இந்த எல்லா மாசஸும் வந்து say they're moving with the velocity, எல்லாமே இண்டிவிஜுவலாக இந்த v1, இது v2, v3, v4 and then everyone's having some velocity. அப்போ வந்து to find the net, okay, the average velocity or of the center of mass ஓட velocity எவ்வளோ velocity if it அது மூவ் ஆகுதுன்னு if you want to find na, use the same formula, okay, same formula.
Okay, use the same formula. அதில் வந்து you use m1 x1 plus dot 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 mn xn divided by mn. இதுக்கு பதிலாக this is your formula normal. இதுக்கு பதிலாக you'll use இங்கே என்ன ஒன்றும் இல்லை, இங்கே எக்ஸ்க்கு பதிலாக you differentiate with time. Time interval is same for every velocity. இங்கே கண்டுபிடிக்கிறதுல so time interval if you add time interval மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா it will be m1 v1 plus m2 v2. Okay, this is your center of mass oda velocity. Super. Clear? Super. Clear. Okay. Now, in the shift of center of mass, I should have added more pages. Oh my god. Shift of center of mass, I will before that I will tell you one more thing. Yeah. I'll tell you one more thing. That is shift of center of mass. Yeah. Say there is an object, okay, va? In the motion in a plane, we saw that when an object is thrown in projectile motion, it goes in some this direction. அதுக்கப்புறம் when an object blasts in the okay in laws of motion we saw when an object comes down இல்லைனா ஒரு travel ஆகிட்டு இருக்கு when it blasts, okay, it blasts into two parts இல்லை stationary object for it breaksனா அது அப்படியே வந்து it the momentum which will equate இதோட velocity will be given. We should find this velocity depending on the mass distribution. Simple. In the case அந்த கேஸில் வந்து it's all because of internal forces. Okay, when stuffs are dealt with internal forces, we must know that center of mass does not change. Okay, say if I'm having an object, okay, if I'm having an object, இது வந்து இப்படி ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன்லாம் போயிட்டுருக்கு அற்புதம். ஓகே, இப்படி போகுது and midway my this beautiful little object, okay, tiny object, இல்லை கொஞ்சம் பெருசாக வச்சுக்கலாம், it broke apart. Okay, ரெண்டா வெடிச்சிருச்சு due to its internal force. நான் வெளியே இருந்து என்ன ஃபோர்ஸும் எக்ஸெப்ட் பண்ணல, there is no external influence. உள்ளே இருந்து if it broke, okay, say the உன்னோட velocity வந்து it becomes more ரெண்டு பார்ட்டு உடஞ்சிருச்சு. ஒன் கோஸ் இந்த மாதிரி, அதர் பார்ட் கோஸ் இந்த மாதிரி. இப்போது when we equate the velocities of each object using this formula, okay, we'll find that the velocity the இல்லைனா பொசிஷன் ஃபைனல் பொசிஷன் வச்சு if we also இங்கே போய் விழுந்துருச்சு and இது இங்கே போய் விழுந்துருச்சு, ஃபைனல் பொசிஷன் வச்சு if we equate, we'll find that அது ஸ்டார்டிங்காக ஒரே சிங்கிள் இன்டாக்ட் ஆப்ஜெக்டாக போயிட்டு இருந்துச்சா, அப்போ போகும்போது வாட் எவர் the velocity it had, அதுதான் வந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸோட வெலாசிட்டி, அண்ட் வேர் எவர் இட் வாஸ் சப்போஸ் டு கோ, அதுதான் வந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸோட ஃபைனல் பொசிஷன். ஓகே, டன். ஓகே, அதாவது ஸோ இது வந்து இட்ஸ்
இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் தான். Let's say there are gravitational force இருக்கு இல்லையா, gravitational force is attracting two objects from far away. Their mutual attractionல they're coming together. When they're coming together, நீ இனிஷியலாக அவங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்போது யூ ஃபவுண்ட் இட்ஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸா. when they touch each other till their entire journey, the center of mass அது அங்கே தான் இருக்கும். அந்த பாயிண்ட் it does not change because of internal forces. The position of center of mass or the velocity of center of mass doesn't change. Okay, this is the point I want you to understand. Okay, super, done bro. Okay, yeah, next let's say ஒரு projectile based question வச்சு பண்ணலாம். Let's say a projectile is fired at a speed of, okay, ஒரு projectile நான் fire பண்ணுறேன். Okay, at a speed of என்ன எடுத்துக்கலாம், 100 meter per second வச்சுக்கலாம், 100 meter per second. அண்ட் இதோட ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா, திஸ் ஆங்கிள், let's say இந்த ப்ரொஜெக்டில் இந்த தீட்டா இஸ் நத்திங் பட் யோர் 37 degrees வச்சுப்போம். ஓகே, 37 வச்சுக்கலாம். ஸோ 100 meters வந்து இனிஷியல் வெலாசிட்டி. ஓகே, அது ஹையஸ்ட் பாயிண்ட். அப்போது ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்னா இங்கே வந்து u sin theta is 0. அந்த பாயிண்டில் வந்து it divides into two particles in the ratio of 1:3 mass ratio. Okay, இந்த ரேஷியோவில் if it break apart, okay, if it broke apart இந்த ரேஷியோவில், அந்த இது ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்மாலர் பார்ட்டிகிள் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஸ்மாலர் பார்ட்டிகிள் இல்லையா, இது அப்படியே இங்கே லேண்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, we are supposed to find where the bigger particle went. Okay, where the bigger particle went and landed. Okay, இப்போ நமக்கு தெரியும் the range is nothing but u square sin square 2 theta by g. u square u square sin theta cos 2 u square sin, yeah, sin 2 theta u square by g can be written as 2u square sin theta cos theta divided by g. Nothing but a சின்ன trigonometric function. It changes the add a page here. அதாவது your sin sin 2 theta can be written as 2 sin theta cos theta. Just remember this. Okay, so first வந்து நம்ம வந்து அதோட ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறோம். ரேஞ்ச் இஸ் நத்திங் பட் where the center of mass landed. அப்போனா center of mass ஓட பொசிஷன் it won't change. Simple. Done. இப்போ வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம், 2 into u square is nothing but 100 into 100 u square sin theta is nothing but 4 by 5 cos theta is nothing but 3 by 5 divided by g. G is nothing but take it as 10. So this will be your
center of mass oda idu position, which will be nothing but around 3 4s are 12 12. This is 1000 divided by 15 12 12,000 to will be around 960 meters இருக்கும். Okay, 960 meters இருக்கும். Okay, this is the position of center of mass. இங்க இருக்கு center of mass. Super, done. Center of mass இங்க இருக்கு 960 meters தள்ளி. First position, அதாவது அந்த smaller mass, அதாவது m divided by 3 is here. இல்ல, m divided by mass linear ratio na 1:3 ratio அப்பனா it divide into 4 parts. 4 parts. ஒன்ல வந்து it's m by 4, இன்னொருல வந்து it's 3m by 4. Okay, so m divided by 4 into 480, which is the இதோட இந்த point 480, it should be equal to m1 r1 equals m2 r2. So it will be equal to 3m by 4 into r2. What is r2? What is r2? So what are we supposed to find? Okay, r2. m cancel, 4 4 cancel. 480 divided by 3, which is nothing but 160 meters. Okay, so x center of mass க்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும், அதாவது இந்த 3/4m போய் லேண்ட் ஆன பாயிண்ட்டுக்கும் distance is 160 meters. So we are supposed to find its distance from the origin. Originல இருந்து அதோட distance வந்து எவ்வளோ? 960 plus 160 960 plus 160, which is equal to 1120. Okay, இந்த question clear எல்லாருக்கும்? Oh my god, so nice. இந்த question clear எல்லாருக்கும்? இந்த question there are so many concepts. Okay, எல்லா நான் இப்போ வரைக்கும் நடத்தில எல்லா கான்செப்ட்டும் சேர்த்து I did this question. Okay, next we have shift, அப்புறம் vector product, torque, rotational moment of inertia, rotational dynamics, and then chapter khatam. Okay, இன்னும் ஒரு 1 hourல முடிச்சிடலாம் mostly. Before that, characteristics of center of mass. நான் சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறேன். ஓகே, சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறேன். ஓகே, characteristics of center of mass. இப்போ வாய்ஸ் கேட்குது எல்லாருக்கும்? I hope so. As I told you, the sum of moments, mass moments, அதாவது அந்த டார்க் இல்லையா, sum of mass moments, ப்ரோ ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. Okay, I'll come to that. Okay, sum of mass moments about the center of mass is 0. Okay, இப்போ அதை வந்து இந்த பாயிண்ட் வச்சு இங்கே பார்த்தா it will perfectly be balanced, because in the mass or the moment and this mass moment is getting cancelled, so it won't rotate, it's stationary here. Okay, center of mass or location is independent of frame of reference. Okay, if I take say this object, okay, if I take, say this is moving, okay, say this object is moving and I'm finding center of mass of these two objects. Okay, இதோட center of mass நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் with relative to this frame na, it will stay same, it will stay there only. Okay, it's independent of the frame of reference, whatever you take. You get the idea, right? One second point, when no external force is acting. இப்போ வந்து when the thing blew up la, there was no external force acting on it. I mean except gravitational force, internal force மட்டும் தான் அங்கே ஆக்ட் ஆச்சு.
if there weren't any gravitational force இல்லைனா it wouldn't have gone in parabolic shape. But still, when it's moving, okay, if there wasn't any gravitational force na என்ன இருக்குன்னா the center of mass would have continued to move. Okay, this is the constant velocity. நீ வந்து உள்ளே இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வச்சு இந்த அந்த அந்த ஆப்ஜெக்ட் இட் ப்ளூ அப்பார்ட் இன்டு 2 பார்ட்ஸில் அந்த மாதிரி ஆனாலும் the center of mass ஓட velocity it will stay constant. Okay, it won't be accelerated or decelerated. And last point, as I told you, center of mass வந்து but can you last about the question again please? Okay, I'll tell you. Center of mass ஓட okay என்ன பாயிண்ட் center of mass ஓட yeah, center of mass represents only the translatory motion, not the rotational motion. See, இப்போ வந்து I explained first அந்த சிலிண்டரில் if it's moving horizontally in a straight line, translation motion, and the translatory motion is represented by a single point in the object, which is called as its center of mass. Center of mass and center of gravity are pretty much the same. And center of mass the gravitational moments are around its axis is zero. It's getting balanced. Okay, fine. That's what I wanted to tell you. Now in the question last step கேட்டிங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்டர்னல் ஃபோர்ஸால் இட் ஒன்ட் பி அஃபெக்டட். அதனால வந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து ப்ராப்பராக இது வேர் இட் வாஸ் சப்போஸ் டு கோ அங்கே தான் போகும். தட் இஸ் திஸ் பாயிண்ட் பேராபோலோட எண்டில். பேராபோலா எண்ட் இஸ் நத்திங் பட் தி ரேஞ்ச் வந்து ஐ நோ யூ ஸ்கொயர் சைன் 2 theta by g. அதை வச்சு ஐ ஃபவுண்ட் ரேஞ்ச் விச் 960 meters. அதுக்கப்புறம் ஐ ஃபவுண்ட் அவுட் இந்த கொஷனில் தே மென்ஷன் தட் இந்த சின்ன ஆப்ஜெக்ட் வெடிச்சோடனே இட் ஃபெல் டவுன். ஓகே, அதோட வெலாசிட்டி பிகேம் 0 and it fell down அதே எக்ஸாக்ட் பாயிண்டில். ஸோ அட் ஹாஃப் ஆஃப் இட்ஸ் ரேஞ்சில் இட் ஃபெல் டவுன் அப்படியே கீழே. ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் திஸ் அண்ட் த ஸ்மாலர் ஆப்ஜெக்ட் m/4 இஸ் 960/2 பிகாஸ் ரேஞ்சோட பாதியில் இருக்குது, இது ரேஞ்சோட மேக்ஸிமம் இருக்குது. பாதிக்கும் இட்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ், யூ நோ தட். ஸோ இட்ஸ் 480. திஸ் இஸ் யோர் R1. இங்கே பார்த்துருப்பீங்க இங்கே இந்த ஃபார்முலா m1 R1 equals m2 R2. So okay, R1 is nothing but distance from center of mass. This is R1. R2 is nothing but this one. R2 எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்? R2 கண்டுபிடிக்கலாம், use this formula m1 R1 equals m2 R2. So m1 is m/4, R1 is 480, m2 is 3m/4 and R2 is R2 which is supposed to find, and R2 is 160 meters. 160 meters of distance from the center of mass. இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த from this point to this point the distance is 160 meters. Okay, இப்போ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு I figured it out. பட் எனக்கு வந்து distance from the origin வேணும். ஆரிஜின்லேருந்து என்ன டிஸ்டன்ஸு? ஆரிஜின்லேருந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இஸ் அட் 960 meters. 960 meters தாண்டி இட்ஸ் at 160 meters எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது. ஸோ 960 plus 160 is nothing but 1120 meters. ஓகே, கிளியரா? இப்போ சென்டர் மாஸ் கொஷின் கேட்டாங்க, அந்த கொஷின் எப்படி போடணும் அந்த கான்செப்ட் நடத்துங்க. லெக்சரோட எண்டில் ஐ வில் டிஸ்கஸ். ஓகே, ஓகே. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஷிஃப்ட் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ். அதுக்கு முன்னாடி ஐ வில் டேக் a 15-minute பிரேக். ஓகே, பிரேக் முடிச்சுட்டு வில் டிஸ்கஸ் ஷிஃப்ட்டு, டார்க், டப்பிள் எல்லாமே. assume that இப்போ டைம் இஸ் 8:05 8:20க்கு ஆரம்பிக்கலாம். 8:20 PM.
8:20. Let's take a 20-minute break. 8:25 p.m. Okay, we'll start. Okay.
Hello. Check. Class has started. Okay. Okay. What is your question again? Bro, center of massல T shape parallelogram angle வச்சு கேக்குறது E shape square. Okay. You want different models in center of mass? I'll take care of that. Okay. Questions. I have questions. Okay. Don't worry. Give me a second. Done. Okay. Okay. Sorry. Okay. Sorry. Okay. Now let's discuss shift in center of mass. அதுக்கு முன்னாடி center of mass of different வேற objects எல்லாம் வந்து பார்ப்போம். Let's see how it works. Okay. Okay. Very simple. Okay. Very simple. Before shift, this is shift in the center of mass. அதுக்கு முன்னாடி I'll discuss a few topics. We got so much in center of mass alone. The rest all இதுக்கு மேல they won't ask much. Okay, I'll just give you a small example. Let's say I'm having a circular disc. Okay, wow, a disc. How many questions do you solve per chapter for physics? Like 200 probably. I don't know, somewhere around that. Okay. Okay, say this is my ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட். ஓகே இருக்கு, ரெண்டுமே டிஸ்க்ஸ். ஓகே, தே சாலிட் டிஸ்க்ஸ். திஸ் இஸ் R1, இது வந்து radius of second one is R2. ஓகே, இப்போ இந்த சிஸ்டமோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஐம் சப்போஸ் டு ஃபைண்ட். எப்படி நான் கண்டுபிடிப்பேன்? சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து சே இட்ஸ் சம்வேர் இன் பிட்வீன் தீஸ், இந்த லைனில் எங்கேயோ இருக்குது, க்ளோசர் டு த ஹெவியர் மாஸ். ஓகே, அண்ட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, let's take one of its radius as origin. Okay, R1 ஓட radius வந்து origin, frame of reference. Okay, என்னோட point of reference is my origin, which is the center point of the R1 circle. Okay, cool. இப்போ வந்து what I'm going to do is see the first formula I discussed starting la. Okay, not formula but the concept. Okay, m1 r1 equals m2 r2. From that we derive that m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2 is equal to your center of mass thing. Okay, now this is a disc. Okay, disc oda thickness is negligible, it has only area, no height. So height in that it becomes a cylinder. Okay, so and in the disc irukliya, in the disc oda areal distribution of mass is constant. Okay,
Let's take that as say rho for volume. Let's take some value, say x, not x won't be right, something. Let's say alpha is its aerial density. Okay, let's say alpha is its aerial density. Okay, done. But from this alpha I'm deriving something. Okay, பாரு alpha times இது வந்து இதோட area is nothing pi r1 square times pi r1 square equals to the mass of the first one. Alpha into pi r2 square is equal to the mass of the second one. Correct? Now in the alpha when I எடுத்துக்கலாம். So alpha into pi r1 square into x1. Okay, m1 x1 but I'm writing it this one plus m2 is nothing but alpha into pi r2 square times x2 divided by m1 plus m2. m1 plus m2 is nothing but alpha into pi r1 square plus pi r2 square. Okay, இது வந்து my கொஞ்சம் complicated form of m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2 or derived form. Okay, இதுலேருந்து I can take alpha pi as common and r1 x1 plus r2 x2 divided by pi alpha into r1 square plus r2 square. இதுலேருந்து I can take இதுலேருந்து cancel பண்ணிடலாம். And we know that x is the distance of the first object or the center of mass from that thing. Okay, from origin length. Okay, fine. If origin length, if that's the case, if that's the case, we are taking this as origin la. Appo x1 is nothing but 0. So r1 into 0 என்ன r1 into 0 plus r2 into x2 is nothing but r1 plus r2. x2 is in the center of mass or distance. r1 plus r2. r1 plus r2 divided by r1 square plus r2 square. Okay, done, clear. So now as Sanjay asked, okay, Sanjay get a Mari. Say there are two shift I'll add a page. Oh my god, how many pages? As Sanjay asked me, there is a oh my god, there are two thin uniform rods. This is so hard to navigate through this app. Oh my god, இன்னைக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. Okay, there are two thin rods. Okay, இந்த மாதிரி T shapeல. Super. Okay, T shapeல இருக்கு. Two thin rods. Okay, rods length வந்து இது say L1, இது வந்து L2. T shapeல இருக்கு. இப்போ வந்து we are supposed to find the center of mass of the system. Okay, இதோட சென்டரில் இதோட head it's placed. Okay, technically the center of mass of the system it will be somewhere here between the two center of masses. இது வந்து இந்த ராடோட center of mass is at its center. இந்த ராடோட center of mass is at its center. We are supposed to find center of mass of this rod. For எப்போவுமே இது பண்ணும்போது we need to take a reference point. In the rod I will change its orientation. Okay, can I rotate it? No. Well, we can rotate it, right? Yeah.
2 rods. Okay, I'm taking this as my reference point. This அதாவது L1 ஓட center of mass is my origin எடுத்துக்கிறேன் 0,0. okay, and இது இந்த distance is nothing but your x center of mass. This is your L2. okay, ஏன்னா இதோட length is L2. This is your L2 by 2 because அதோட பாதியில தான் வந்து there is its center of mass. Simple, done. okay, இப்போ இதில் வந்து I will derive how the center of mass is. okay, center of mass nothing but m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2. say m1 is my L1 oda mass into x1 is 0 plus m2 can be written as lambda. Lambda is my linear mass density, linear density or anything, mass density or linear density, anything, times L2 divided by 2 divided by m1 plus m2, which is nothing but lambda into L2 plus lambda into L1. It can be written as lambda taken out be L square divided by 2 into L1 plus L2. Clear? Clear? Okay, these are the two cases. I can't solve every cases, guys. இப்போ அந்த பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கும்போது தான் டவுட் வருது. என்ன பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கும்போது this one see whenever you're see the generalized thing is when general thing when to follow when you are solving such questions, and first take a reference point. okay, the reference point, if you take it as the center of mass of another object, it will be super easy. மேலே 0 வந்துடும், you can easily take it out. okay, it will be less complicated. அதே வந்து if you want more complication, I can take a reference point here. This reference point, if this is 0,0 and I consider, okay, for a reference point I should consider that this is some distance. Say this distance is some y distance and now for இங்க வரும் இல்லையா இந்த 0க்கு பதிலா I should have substituted y. okay, then இங்க L by 2 மட்டும் இருக்கு இல்லையா, L2 by 2 இது plus I should have added y in this case. That's just more complication. If you have more variables, it will get more complicated. So தேவையில்லை. okay, தூக்கிடலாம். reference point, try to take it as a center of mass. okay, center point of one object. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது these questions will be very easy to solve. super. now shift of center of mass. அதுக்கு முன்னாடி one more case. no, I will get into shift of center of mass. அதுக்கப்புறம் we have to move on. yeah, see, I am having an object. The concept is very very simple. Shift of center of mass is nothing but you're having one as taking one as positive mass. In the questions எப்படி frame ஆயிருக்கும்னா, first you'll have mass first you'll have a whole object from which some mass is scraped out. okay, some mass is scraped out of that object. okay, so ultimately you will be left with lesser mass. clear? இப்போ this whole object, yeah, let's say it has a mass m, some mass scraped out na, mass removed is nothing but minus subtract. okay, let's consider this subtracted mass to be a negative mass. This concept is super important. okay, highlight பண்ணி எழுதுறேன். negative mass னு எடுத்துக்கலாம். that means instead of adding a mass, you're adding negative mass.
okay, which doesn't exist. Okay, அதாவது ஸ்க்ரேப் பண்ணுறத அதை வந்து நீ அதை ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி நினைக்காம ஆட் பண்ணுற மாதிரி யோசிச்சுக்கோ. நெகட்டிவ் ஆட் பண்ணுற. See, my bank balance became more negative. If I add, say it's 100, negative 100 rupees. If I add 100 rupees now, it will become 0 only. Okay, like I'm adding a negative thing to a positive thing. And the mari, if you in the mari, if you approach this question now, then my m1 x1 plus m2 x2 formula will become m1 x1 minus m2 x2 divided by m1 minus m2. இந்த மாதிரி ஆயிடும். Okay, something like this. Okay, where my m2 is nothing but my removed mass. Okay, but this is not accurate. This is for point masses. Let's say I'm having a plate mari. Okay, not a plate. Let's start with something complicated. Okay, let's say I'm having a circular disc. Having a disc. Okay, super. In the disc irundhe radius smaller portion I removed from the edge. Okay, so in the circle and this is hole. Just imagine this circle is hole. Okay, va adilende I removed this portion alone. Okay, in the portion of the radius is smaller. In the circle of the radius is capital R. Okay, கொஞ்சம் மெஸ்ஸியாக இருக்கும், பட் ஸ்டில் யூ வில் கெட் தி கான்செப்ட். இனிஷியலி சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து இங்கே இருக்கும். ஓகேவா, ஃபைனலி என்ன ஆகும்னா the center of mass would have shifted towards the left. இங்கே வந்திருக்கும். இனிஷியலி சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இங்கே இருந்து it would have shifted here, the point. Okay, because I removed mass la. So when I remove mass, mass வேற எங்கே அதிகமாக இருக்கும். I told you right, m is inverse relation with m or inverse relation with r. If you increase the mass, the closer the center of mass will be. Simple. So m say இதோட yeah, say I'm taking this as a reference point. This as my reference point. Okay, this in the center தான் என்னோட reference point. Okay, இந்த பெரிய சர்க்கிளோட mass is nothing but pi r square into அதோட density, say alpha, areal density. Pi small r square into alpha is my smaller density. Since I removed it, it will be nothing but minus pi r square alpha. Okay, and அதோட center of mass will be at a distance of let's say this is also r. Okay, this is my capital R. அப்போ இதோட distance, I mean, yeah, in the distance இருக்கு இல்லையா. Oh my god, I should use multiple colors. Undo. The distance of this center of in the center point இருந்து இதோட center of mass distance is nothing but இதோட radius minus இதோட radius. கரெக்டா? So r minus small r. Okay, is it confusing, guys?
ஆனால் ஆப்பில் கொஷின் பேப்பர் எல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். ஆனால் எப்படி படிக்கிறது? I'll tell you. So this will be your distance. Okay, in the center of mass order distance. Okay, in the center of mass order distance வந்து let's take it as 0 only. 0. This is my origin. 0, 0 என்னோட origin point. Center of mass வந்து இங்கே shift ஆயிடுச்சு. XCM, this is what I'm supposed to find. Okay, nothing but m1 x1. m1 x1 is 0 obviously, so m2 will be minus pi r square alpha into r minus r m2 x2 divided by m1 plus m2, which is nothing but pi r square alpha minus pi small r square alpha. Alpha illa cancel ஆயிரும். Oh my god, 3 da. Alpha will get cancelled. Okay, so we'll have minus pi r square into r capital R minus small r divided by pi into r square capital R square minus small r square. Pi cancel, so minus small r square into capital R minus small r divided by r square minus r square. Yeah. Which can be written as minus r square into r minus r divided by r plus small r into r minus small r. Cancel. So my shift in center of mass, my center of mass or the position is r square divided by capital R plus small r. Okay, then minus. Yeah, minus na it had gone to the negative x axis. Okay, oh my god, negative direction irukku. Clear? If they gave you a variable, வேறு ஏதாவது வேரியபிள் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த வேரியபிள் பொறுத்து இட் வில் சேஞ்ச். I hope this is clear. Okay, this is one way of approach. Okay, there is also okay, I'll tell you. வேறு யாருமே பேசுகிற மாதிரி தெரியல chat boxல, but still initially I gave you one formula right here. இந்த formula வச்சு we can do something. Okay, எப்படின்னா I'll tell you. Let's say a whole object இருந்து I'm removing something is not, and இந்த இதோட center of mass is nothing but my new center of mass. இந்த removed incomplete object இருக்கு இல்லையா, incomplete object removed part. Okay, இந்த incomplete object ஓட center of mass is my new center of mass. Okay, and இந்த object இருக்கு இல்லையா, இதோட center of mass is my இதோட center of mass, அது தனி. Okay, now when I add these together, the center of mass of the combined thing will be the center of the whole object. Okay, that was so confusing. Let me clarify. Okay, இங்க பாரு, I'm having a circle. Okay,
இந்த சர்க்கிளில் if this portion is cut, okay, இந்த portion நான் கட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோ, கட் பண்ணிட்டேன்னா this will have some center of mass. இதோட entire object would have had a center of mass initially. This will be the, in the point will be the center of mass of the remaining object. This will be the center of mass of the removed object. Okay, the removed, then the remaining, then the initial. Okay, so I can say that இது இருக்கு இல்லையா, say this is R1, say this is R2. Okay, R1 is nothing but my shifting center of mass. R1 is equal to M2 D by M1 plus M2. Okay, so in the case if I take now, if I take D as the distance between my இந்த இதோட இது plus இது, ஐயோ, D as my distance between 2. Okay, distance between two center of masses. In the center of mass, in the center of mass எடுத்துட்டோம்னா, because I'm adding only la, so it will be something like, I mean in the equations you can solve where m oda value you can substitute. M வந்து இந்த கேஸ்ல it will be nothing but pi r2 square minus pi r2 square divided by it will be, simplify பண்ணா it will be nothing but r2 square d divided by இந்த மாதிரி இருக்கும், something similar. Yeah, இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். Or you can still simplify if you had the values. Okay, I hope this is clear. Custom modular repeated questions now வருதுனா, okay, super. I think இதோட shift முடிஞ்சு. Now we have something called as vector product. Dharun, Vishnu, உங்கள் queries எல்லாம் வந்து we are noting it down. Okay, the class முடிஞ்சு I'll tell you, or one minute. Team will reply, intimate you. Okay. Yeah. So yeah, there is not something called as vector product. Okay, vector product is simple. Vector product oda concept வந்து நான் டீமுக்கு சொல்லிட்டேன், வேறு admin will take care of your queries. Okay, so vector product இருக்கு இல்லையா, it's simple, very simple. Scalar product வந்து in work power energy we saw that scalar product is nothing but multiply two vectors and you need a scalar quantity. There we used force and displacement and we got work or energy. Work energy is nothing but tendency to do work. So technically அந்த கேஸில் வந்து we had to use that because work had no direction. Okay, now the amount of work I do has only magnitude. It can be negative or positive but never have any direction. Okay, so we use scalar product. Here we have a new concept called as vector product, where it's also called as cross product. Okay, cross product. Okay, cross product na say I'm having p bar cross q bar. Okay, அப்போனா this is my p bar வச்சுக்கோ, this is my q bar வச்சுக்கோ. There are some theta angle now. Vector product is where I for magnitude use the perpendicular component
to either one. So in the case it's q sine theta here, or it could be p sine theta. In the case 90 degrees, 90 degrees. Okay, well, this is for magnitude. Okay, for direction, I will be using in the order is the p cross q na p cross q, and I'll use my right hand to denote the direction of the resultant vector, which will be perpendicular, which will be in the perpendicular plane to that of these two vectors. Okay, so if either p vector இருக்கு, q vector இருக்கு, okay, p cross q na p cross q and upwards, so it's perpendicular to it. Okay, அதே வந்து if it were q cross p na q to p, I'll curl my fingers and it'll go downwards. Okay, so the resultant or direction is downwards. எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா, when the vectors are in clockwise direction cross பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, it will be negative. அதே anti clockwise na it will be positive. Done. This is something very basic thing. Okay, just no. Okay, done. This is your basic thing. You must know. இதுக்கு வந்து when you do the calculation la torque, okay, torque வர, it's very interesting topic, I love it. Okay, இப்போ when you take anything, say I have I cap minus j cap plus 3 k cap, இது cross I have 3 I cap plus j cap minus 4 k cap. Okay, இப்போ இதை வந்து நான் வெக்டர் ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா I can't directly multiply it with the corresponding thing. ஸோ நான் இதை வந்து மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எழுதணும். இட் வில் பி நத்திங் பட் I தனியாக, j தனியாக, k தனியாக எழுதி ஓகே, அண்ட் ஐயில் வந்து ஃபஸ்ட் இனிஷியலி இதுக்கு வந்து என்ன 1 -1 3, இதுக்கு 3 1 -4. and when I'm writing ஐக்கு வந்து I should not use this one. I hope everyone knows this. so first வந்து நான் I cap கண்டுபிடிக்கும் போது it will be nothing but -4 into -1 minus 3 into 1 I cap minus for j cap I will hide this j cap thing. Okay, j cap hide பண்ணிட்டு I will cross multiply I and k. for j cap will be -4 into 1 கீழே இருந்து மேலே. ஓகே, ஓகே, தெரியுதா? தெரியுது, சூப்பர். -4 into 1 and minus 3 into 3 j cap, and then plus k cap again I will ignore k cap oda values and cross I and j, because ஏன் சொல்கிறேன், இப்போது if you want to have direction in I na, the cross product should be in the perpendicular plane of whatever you are going. அதாவது the direction in I should be perpendicular to one plane. ஓகேவா, அந்த பிளேனில் தான் வந்து அதோட stuffs should be there. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா p cross q I told you when I cross product p to q it will be downwards perpendicular to the plane where these vectors are present. so இப்போ I cap direction if I want a vector na perpendicular to the I cap, perpendicular to x direction, I have a plane called as yz. அந்த yz planeல இருக்கிற எல்லா coordinates I have to cross multiply so that I will get this. Simple.
Hi Aravind. Okay, done. இப்போ வந்து plus k cap is nothing but 1 into 1 minus 3 into 1. If you simplify, you will get 4 minus 3, which is 1 I cap. Minus will go in, minus 4, minus 9, minus 13, plus 13 j cap. 1 minus 1 plus 4, 1 plus 3, 4 k cap. So your result will be I cap plus 13 j cap plus 4 k cap. Then cross product order result. புரிஞ்சா? Why is it required? Why is it necessary? Why do I ever want to learn this? Na? You know, it's essential for this torque. Okay, torque is one crazy concept. Okay, I'll tell you how. I see no response in chat. Come on, guys. I am partial to upload complete biology and finish physics and chemistry within these days. Okay, can I finish? Yeah, you can. Easy முடிச்சிடலாம். Don't worry. Super. Now let's see something called as torque. Okay, torque is a pretty it's in general, okay, torque on the it's the analog of force in translatory motion. Okay, in translatory motion you have force. You have force. Torque is nothing but force in rotational motion. Say I'm having a water bottle. I don't have a water bottle here, but say I'm having a water bottle, and the water bottle cap I'm supposed to open it. Okay, open பண்றதுக்கு I'm applying force இந்த மாதிரி apply பண்ணி open பண்றேன், but I'm not able to. Okay, say or a nut வச்சுக்கோ, நல்லா டைட்டா it's held upon. அதை வந்து with my hand I'm unable to move. I'm applying force. Okay, but when I use as what do you call it, a bench, I forgot the instrument sphere. It will be something like this, right? This, say if it's like this, it will be like this something. It's a tool used to remove them. Okay, when I use this, okay, use panni, if I apply force here, they figured out it was easier, adala they're using it now. Okay, it looks bad, but still the reason being நான் அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ்க்கும் அந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனுக்கும் ஐ ஹவ் இன்க்ரீஸ்ட் த லென்த், த டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ நான் இனிஷியலாக வந்து ஹோல்டு பண்ணி இப்படி பண்ணும்போது நான் அப்ளை பண்ண ஃபோர்ஸை விட ஐ எம் அப்ளைங் லெஸ் ஒன்லி. பட் சின்ஸ் லென்த், த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் the axis of rotation where the screw or the bolt is rotating, அதுக்கும் my point of application of force, அது ரெண்டும் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதால with less force only I am able to open this. Okay, I hope this is clear. எல்லாருக்கும் this is very real life thing. அண்ணா எப்படி படிக்கிறது சொல்லுங்கண்ணா. Okay, so we found out that with increasing length I am able to move it even easier. Okay, so
this is what torque is all about. Okay, now if a torque if I'm writing expressing it as an equation somewhere, it's nothing but it should be nothing but F into L. Okay, but the length force angle should be perpendicular. Okay, so it's nothing but say position vector of length this is the position vector and my force is applied in this direction. They're having some angle theta here. Okay, this is my frame. Okay, origin is the point about which rotation is taking place here. Okay, done. Super easy. Now since it's supposed to be perpendicular, my torque can be similar to this vector product thing. Okay, finding torque is nothing but crossing my force vector and my length vector or position vector of the instrument. Okay, of the distance from where I'm applying the force. Simple. So this will be nothing but F cross L or F L sine theta. Okay, torque oda unit எல்லாம் வந்து simple தான். Torque oda it's represented by Newton meter. Dimensions similar to that of force, add one more L. Simple. அவ்வளவுதான். This is torque at its very basic. Okay. Done. Clear na? Just tell me in the chat box. I'll give you a few questions. Try to solve them. Okay. எப்படி படிக்கிறது? I'll come to that. So torque oda basics சொல்லியாச்சு. Next இதுக்கப்புறம் what do we have? We have moment of inertia and then rigid body dynamics. Simple. Torque oda I have few questions for you. Torque base பண்ணி. A boy and a man carry a uniform rod of length L horizontally in such a way that the boy இருக்கான், man இருக்கான், such a way that the weight distribution is that boy வந்து he gets 1/4 of the weight and man gets the 3/4 of the weight. Okay, now we are supposed to find the distance of the man from the other end of the thing. Okay, simple. This is my rod. Now center of mass is here. Okay, center of mass is here. Rod or center. Okay, a boy is standing somewhere here, a man is standing somewhere here. Simple. And he is applying some force, a man is applying some force. Okay, now it's moving horizontally, so the net moment should be equal to 0. Okay va? So இவன் மேல apply பண்ற force இவன் மேல apply பண்றதும் it should be equal so that they won't rotate, so it's in horizontal motion, it won't get into rotation motion. Simple. இப்போ
the thing is இவன் அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸு இஸ் அப்ளைங் this the downward force of the entire thing is mg. Okay, mg is acting downwards. The boy is applying some force and the man is applying some force. Boy is applying mg by 4. Okay, mg by 4. Man is applying 3 mg by 4. Super, done. This is the force they are applying to hold the rod straight. Super. இப்போ வந்து now this is for translation motion we have equal balanced it so that கீழே விழுக்கல, it's held in place. Now same force, it does not cause any rotational motion as well, so there is no net torque, so net torque is 0 here. அப்பனா my force mg by 4 into the length, okay, into the length of where this guy is standing from, okay, about this point, plus இதோட mg by 2 is equal to 3 mg by 4 into இவன் ஸ்டாண்ட் பண்ண இவன் நிற்கிற லென்த் இட்ஸ் இஸ் L1 வச்சுக்கோ, plus mg by 2 obviously mg by 2 into L by 4 into L by 4, this gets cancelled. Okay, super. From this we get that in the question புரியலனா just let me know in the comment chat box. I'll explain it again if you want. mg by 4 into L is equal to 3 mg by 4 into L1. Okay, both are the distances from the center only. Okay, mg cancel, 4 cancel, so L is equal to 3 times of L1. Super. Let's say he is at இங்கே L இருக்கான், இது வந்து L1 is equal to 3L. see, L is equal to 3L. L is equal to 3L1. okay, L1 is equal to L by 3. okay, simple, clear. Let me know in the comments guys, come on, சீக்கிரமா சொல்லுங்க. I'll move on to MOI. okay, thank you so much. ஒரு சின்ன depiction mistake. The thing is, the boy இருக்கான் இல்லையா, he was actually standing in the end only. okay, he was in the end. okay, no, I think it makes perfect sense இப்போ. பக்கா. okay, super. 650 plus marks தருண் விஷ்ணு வாங்கிடலாம். Into the most important topic of this evening, moment of inertia, which is like where they ask question. எங்க வருஷத்துக்கு முன்னத்த வருஷம் they ask a moment of inertia in the question அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டா. okay, moment of inertia is actually simple. okay, it's just nothing but inertia.
as I laws of motion you would have studied. What is inertia? Inertia is the tendency to uh, uh, resistance. Okay, it's like resistance against change of position. Okay, if it's in motion, it stays in motion. If it's in rest, it stays in rest. Now let's இப்போ வந்து இனர்ஷியாவை again to how do I tell you, say the body a mass m, okay, it's not straight, inertia to put it out of its use. Okay, so from rest in there to put an object into motion, I need some force. Okay, similarly for restல இருக்கிற ஒரு circular thing or say a fan or anything, to rotate it I need some force. Okay, right? Super. Say I'm having a mass m. The mass I'm supposed to rotate it about an axis. Okay, I'm supposed to rotate it about an axis, and the length is L. Okay, I found out that எவ்வளோ there is an increase in the length, the distance between the mass and the axis of rotation, more became the force required for me to start its motion, or more became the force for me required to stop its motion. Okay, அப்போ அதாவது அதோட inertia, it grew significantly just by increasing its length from that point, from that axis of rotation. Simple. Done. Clear? Just tell me in the chat boys, guys. நல்லா பார்க்க முடியல. I have to open it separately here. Okay. So moment of inertia is nothing but your inertia, which is nothing but mass along with length. Okay, length in whole square, length square. The units is nothing but kg meter square in SI unit. Formula is nothing but m r square. Okay, where r is nothing but the distance from the point mass, distance from the axis of rotation to the point mass, which I am using here. Okay, night study எத்தனை மணி வரைக்கும் பண்ணா பரவாயில்ல ப்ரோ, do whatever you want. நல்ல தூக்கம் இருக்கிற மாதிரி if you had schedule na, it's fine. Okay, okay, now this is general. Okay, in general for moment of inertia. Now if I have an object, a huge object, இதுக்கு வந்து same rotating about an axis here, individual each individual point will have some mass, each individual point will have some distance from the axis of rotation, so that each individual point will have its own moment of inertia. Okay, the sum of all the moments of inertia of all these points in that object gives the moment of inertia of that object around that axis of rotation. Okay, was it confusing? No la, clear? Now each individual point has some mass and some distance from the axis of rotation. Say this is the axis of rotation I'm rotating. Okay, each axis of rotation distance. Okay, for each mass, each axis of rotation, see each distance have different distance from the axis of rotation. Okay, now what we are supposed to find
is the total my, which is nothing but the sum of individual my. Okay, done. Super. Now there are a couple of values which you must remember. I'll derive just one for you. Okay, one more derive பண்றேன். Say I'm having a rod length. Okay, about this axis I have to find its rotational motion. Okay, say இதோட mass வந்து mass is m. Okay, but we can't take mass. Let's say the linear density is lambda. Okay, lambda into the length times அதோட L square. That is your this is my m r square. Okay, simple. So, okay, இப்போ வந்து this is for a small thing. Okay, when I'm taking the whole as say in the point இங்க இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ, the point இங்க இருக்கு, it has a distance of L from this. But இப்போ வந்து நான் entire rod எடுக்கணும் consider பண்ணனும்னா I have to integrate it. Yeah, integrate பண்ணும்போது this constant will be constant. Let's take it outside. Integral d L square is nothing but L cube by 3. Yeah, this is nothing but dm nairo. This will become dm integrate பண்ணும்போது it will become m L square m L cube L no, it will become lambda into L cube divided by 3, which can be written as lambda into L divided by 3 into L square. Lambda into L is nothing but your mass into L square divided by 3. ml square by 3 is the moment of inertia of this rod about this axis. Okay, so இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்க்கும் we have to derive. இந்த மாதிரி derive பண்ணா you will get the answer. This is in general, this is a very simple thing. இந்த மாதிரி we can derive for all sorts of objects. Okay, but இதெல்லாம் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா we need to know a few but a few stuffs you need to remember. அதுக்கு முன்னாடி there are two theorems. Okay, parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. Parallel axis theorem la it's nothing. Say this is my disk. Okay va, this is a disk. The disk la hi in disk la this is my disk la இதோட axis of rotation la it's இதோட இந்த moment of inertia is I னு வெச்சுக்கோ. Now this entire thing in the axis of rotation I'm moving it here. Okay, move பண்ணும்போது the moment of inertia at this point will be equal to this point or the moment of inertia, and then m into r square. So I plus m r square is equal to I dash. Okay, this is your parallel axis theorem in short. Okay, very concise thing. I don't want to waste your time because everyone knows parallel axis theorem. So next, perpendicular axis theorem is something you must remember as well. Perpendicular axis la theorem is nothing but, see, when you have another same disk வந்து நீ இப்படி இந்த axis rotate ஆகுது. Okay, இந்த axis rotation க்கு you have this is your z axis. Okay, this is my moment of inertia in the x axis.
So moment of inertia perpendicular to these two, the perpendicular axis to these two will be equal to the sum of equal to, so iy is equal to I x plus I z. Okay, this is perpendicular axis theorem. Done. So yeah, moment of inertia, the basics is this one. Now few objects you must know the in the moment of inertia the values alla. Okay. For a ring, it's, oh my god, this is not a ring. Okay, this is your ring. Okay, va, the ring வந்து the mass is distributed in the periphery. Periphery there's mass distribution. Centrally it's empty, but its center of mass is center because I told you it represents its translational motion properly all the time. Okay, so about its center of mass, if I have the axis of rotation na, இதோட thing will be mr square. இதோட moment of inertia. Okay, now if it were perpendicular in the marina, it is nothing but mr square plus mr square will be 2 mr square. அதே வந்து if it were like this in the plane, on the plane of the ring இருந்துச்சுன்னா, it will be mr square by 2. Okay. Now there is one more concept, I'll explain it to you. Radius of gyration. Okay, very simple na, you might misunderstand. Okay, அது வந்து misinterpret பண்ணிக்கலாம். Radius of gyration is simple. See, இதில் வந்து mr square, I can't touch it. Okay, mr square by 2 is, say mr square is its moment of inertia. Okay va, what இந்த வந்து இந்த செகண்ட் கேஸில் when it's at the periphery இந்த மாதிரி perpendicular இருக்கும்போது it's 2 mr square. Let's take 2 mr square. So 2 mr square of moment of inertia எனக்கு எப்போ வரும்னா, I'm equating it. Okay, 2 mr square of moment of inertia for the same mass, what should be the radius, okay, of that point? What should be the radius? Okay, it will be mk square, cancel, so root 2r should be, will be my radius of gyration. This is how we find radius of gyration. Now radius of gyration, the concept is simple. In the entire mass இருக்கு இல்லையா, அந்த entire disc ரிங்கோட மாஸை ஒரு பாயிண்ட்டாக எடுத்துட்டு about an axis, how far should I keep it so that I get the same moment of inertia? Okay, same moment of inertia எவ்வளோ distance தள்ளி இருக்கணும் about an axis when I compress the entire ring into a point mass. Okay, ஒரு point mass இங்கே வச்சா I'll have this same exact moment of inertia னா அது வந்து radius of gyration சொல்லுவாங்க. கிளியரா? Okay, done. Super. இப்போ this is for your disc. I mean this is for your ring. Now you have disc. Discல வந்து அதே மாதிரி தான். டிஸ்க்ல வந்து okay, டிஸ்க்ல வந்து mass is distributed uniformly. Okay, so you'll have mass everywhere. Okay, I'm so sorry, this is not a disc but still okay. வேணாம், டிஸ்க்ல mass is distributed everywhere and about its center of mass or thing is mr square by 2.
not the moment of inertia is mr square by 2, and here it's nothing but mr square by 2 plus mr square, which is nothing but 3 mr square by 2, and about its plane it's mr square by 4. In the mari for sphere you have hollow sphere, and then you have solid sphere. Okay, hollow sphere la about its axis is nothing but 2 by 3 mr cube mr square. For solid sphere it's 2 by 5 mr square. Clear? There's nothing you can do it here. Okay, நீ ஞாபகம் வச்சுதான் இல்லைனா போய் அங்கே எக்ஸாம் ஹாலில் போய் யூ கான்ட் டிரைவ் அண்ட் ஆல். ஓகே, integral differential படிச்சு. Okay, but one thing you can use, one shortcut to remember all this is one shortcut you can use to remember all this is that mr square irka, why does hollow sphere have less than that of solid sphere, I mean have more than that of solid sphere? ஏனா the mass is distributed more away from the axis of rotation. Okay va, axis of rotation you have hollow sphere la வந்து ஒரு பாயிண்ட் இங்க ஒரு பாயிண்ட்ல இந்த ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து you'll have exactly along the axis of rotation, நடுவுல it's empty and all the mass is distributed in the side, so you have more moment of inertia. Okay, அதே solid sphere la வந்து you'll have all the points connected இந்த மாதிரி அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். In that case okay, yeah, it's not even the axis. Okay, it's not in the axis but still there are more points closer to the axis of rotation than that of hollow sphere. அதனால hollow sphere la you have higher moment of inertia than that of solid sphere. Simple. Okay, done. ஒரு classical question, இது வந்து NEET 2023 கேட்டாங்க. ஓகே, ஐ திங்க் NEET 2023 தான். நீங்களோட examination they asked it so many times. Okay, there are 3 identical spheres. Okay, these are hollow spheres. Hollow. Now we are இப்போ வந்து axis of rotation வந்து இப்படி இருக்கு. Now we are supposed to find its total moment of inertia. Simple. Okay, எப்படின்னா hollow sphere இதுக்கு வந்து it's along its center of mass. அப்போனா என்ன, it's 2 by 3 mr square. இதுக்கு வந்து it's 2, இது ரெண்டுக்குமே வந்து it's 2 by 3 mr square plus mr square. ஓகே, அப்போனா இதுக்கு வந்து it's இங்கே 2 by 3 mr square இங்கே வரும். அதுக்கப்புறம் you add an mr square here. Simple. It will be 5 by 3 mr square, okay, into 2, which is nothing but 10 by 3 mr square. In the keel portion this is total moment of inertia, male portion is 2 by 3 mr square. If you add them, it will be 12 by 3 mr square, which is nothing but 4 mr square. Okay, clear? Sort of. Okay, now say there are 4 particles. Okay, another question. They are kept in a side of an imaginary square, and all 4 are point masses. Okay, point masses. Axis of rotation இப்படி இருக்கு வச்சுக்கோ. Point mass axis of rotation இங்கே இருக்கு,
and this is your the entire system is rotate அது ஆனால் இதான் axis of rotation. Okay, it's ugly. Okay, okay, this is m, this is m, this is m, and this is m. இது l l l l. Moment of inertia என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஆல் 1 kg வச்சுக்கோ. இஃப் லென்த் இஸ் நத்திங் பட் 1 மீட்டர்னா எவ்வளோ இருக்கும் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா? இந்த பாயிண்ட் மாஸு அந்த பாயிண்ட்லேயே இருக்குது. ஸோ இட் வில் ஹேவ் 0 மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா. ஸோ இந்த ரெண்டு மாஸையும் வில் கேன்சல் அவுட். இது ரெண்டுமே தேவையில்லை. இதுக்கு இட் ஹேஸ் மாஸ் m into l square which is nothing but 1 into 1 square. Same 1 into 1 square. So ரெண்டுமே 1 plus 1 will be equal to 2 kg meter square. இந்த சிஸ்டம் இது என்டையர் திங்கோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா. ஓகே, now another question. There are 2 discs. Let's go. Oh my god. 2 discs. ரெண்டு சேம் டிஸ்க் இருக்கு. ஓகே, அதோட சேம் டிஸ்க்கு ஓகேவா, ஆனால் அதோட டென்சிட்டி வந்து ஒன்று d1 இன்னொன்று d2. இதோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவோட ரேஷியோ கேட்குறாங்க. விச் இஸ் நத்திங் பட் mr ஸ்கொயரா. mr ஸ்கொயர் இஸ் நத்திங் பட் m into r ஸ்கொயர். இல்லை மாஸ் எடுக்கணும். மாஸ் இஸ் நத்திங் பட் டென்சிட்டி 1 ஏரியல் டென்சிட்டி டைம்ஸ் pi r square, and the other one will be d2 into pi r square. Okay, if they have here in the case they have same radius. Okay, in the case they have same radius. I have solved another question where the radius isn't same. In the case it will be different. So in the case the density the moment of inertia ratio is d1 is to d2. Okay, wow. But when their radius are not same, when they have the same mass, m is same, mass is same, அப்போனா வந்து it will be m r1 square and m r2 square. Okay, mm cancel. இப்போ r1 r2 ratio find பண்ணும். pi d1 r1 square is equal to pi d2 r2 square. Okay, r1 square divided by r1 square by r2 square is equal to d2 divided by d1. Density of second one divided by density of first one. This is your ratio of moment of inertia in this case. Okay, done. Super. Now rotational dynamics. I could have solved a lot of questions, and now due to time constraint I wasn't able to. And individual case, all these individual cases are questions. Okay, center of mass area focus பண்ணிட்டேன் because center of mass is very important in this chapter. Then moment of inertia, rigid rotational dynamics is very simple, nothing. Okay, you have translatory motion, you have few stuffs, and rotational. இது ரெண்டுமே I'm supposed to find the analogs. So இதில் இருக்கிறது அதில் இருக்கிறது the similar stuffs I'm finding. ஓகேவா, இப்போ translatory motion you call it displacement.
Rotational motion you call it theta, angular displacement. In translation motion you call it velocity. Here you call it omega, which is nothing but your angular velocity. Here you call it a acceleration, there you call it alpha, angular acceleration. Simple. இப்போ இது மூணுமே வந்து if you apply it in this v square minus u square equals to 2as v equals to u plus at la s is equal to ut minus half at square, ut plus half at square. இந்த மூணு ஃபார்முலாலையும் you can substitute these values, okay, theta, omega and alpha values to find angular stuff. So omega theta entire v square I can use omega square. Omega 1 square minus omega 2 square is equal to 2 into alpha into theta. You get it? These are rotational analogs of translatory motion. Simple. So I have a question here. A motor of an engine is rotating about an axis, okay, with an angular velocity of 120 rpm. Motor is சுத்திட்டு இருக்கு, ஓகேவா, 120 rpm ல. It comes to rest in 10 seconds. Okay, assuming that the deceleration is constant. Deceleration constant இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. Number of revolutions it does before coming to stop, அது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். rpm is nothing but rotation per minute. ஆனால் இங்கே வந்து டைம் வந்து செகண்ட்ஸில் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஆர்பிஎம்மை ரொட்டேஷன்ஸ் பர் செகண்டாக மாற்றணும்னா by 60. ஸோ we'll have 2 rotations per second. One rotation is nothing but 2 pi. Okay, so 2 into 2 pi, which is nothing but 4 pi radians per second. தான் வந்து என்னோட ஒமேகா, initial omega. Final omega is equal to 0. Time taken is equal to 10 seconds. I'm supposed to find the total displacement it did. Okay. So s is equal v square minus u square equal to as s is equal to ut plus half at square, v is equal to u plus at. We'll take this, find first a. 4 pi is equal to final velocity is 0. So 0 is equal to 4 pi into alpha into times 10. So alpha is equal to 0.4 pi minus. Okay, now s is equal to ut minus half at square. We can be written as theta is equal to omega t minus half into alpha t square. Theta is nothing but you have to find, that's what you have to you're supposed to find. Omega வந்து initial velocity is 4 pi into 10 minus half into alpha is nothing but 0.4. This is 4 pi divided by 10 into t square is nothing but 100. Cancel. In the case it's minus. So it will be like theta is equal to 40 pi 2 pi into 10 minus 20 pi. The other theta will be equal to 20 pi. Either divided by 2 pi is equal to 10 rotations. So I did 10 rotations before coming to rest. Done. Okay, super easy. This is how you apply either into that. Okay, yeah.
These are all the important topics required for NEET 2026, guys. இதெல்லாம் தேவையோ I told in the thing which you can do solve a lot of questions if you know how to solve with kinematics in kinematics na அதை வச்சு you can do it here as well. Yeah, so if you have any doubts commentsல சொல்லுங்க. Yeah, until then I think இதோட class முடிச்சுக்கலான்னு. Okay. Okay. All right, guys. Thank you so much for your support in this class. Thank you, Sanjay. Okay, bye. We'll see you in the next lecture. Okay. Bye. Thank you.